रामनिवास अपील છે એ ચલાવ પછી ચલાવ તમે સાહેબ એનું કેવું પેરેલર કેસ છે ને પૂરો થવા જ બંને સાથે દલીલો કરવી નહીં 2-3 સાક્ષી જ બાકી છે એમાં હા સાહેબ એટલે હું એ જ કહું એ પૂરો થયો તો પેરેલર બંને સુનાવણી કરી એટલે આ પૂરો કરવું આ તો કરી દઉં સાહેબ સુનાવણી કયું આપ એક નેક્સ્ટ ડેટ ચેક હોય એમાં પૂરું કરજો જે આપને અનુકૂળ હોય સાહેબ નેક્સ્ટ વીકમાં ચાલશે 19 સાહેબ જી સર અભલાઈશ वजाभाई थावराभाई बीबी पडिया वजाभाई थावराभाई बीबी पडिया चेतन से नरपत सिंह एडी बढ़िया समाधान से समाधान है 25મી તારીખ આપો તે લગભગ 25 से शैलेश कुमार नाथालाल एमटी खन्ना शैलेश कुमार नाथालाल यार मुझे 10,000 आ गया ना 19 तारीख मुझे पूरा कर दो 19 भी રાખો સાહેબ પૂરું કરતા 19 તારીખ નો વધો નથી 19 તારીખ પૂરું કરતા હું હાજર રહું છું સર આવો તો એમ પેલા મહેશભાઈ આવે ને સાહેબ પંચાલ આવે रिपोर्ट आ गई 19 तारीख कही भाई कमलेश भाई जलाभाई जीडी मतवाड़ा कमलेश भाई जलाभाई जीडी मतवाड़ा योगेश कुमार ईश्वरलाल जया प्रजापति योगेश कुमार ईश्वरलाल जया प्रजापति अर्जुन जी दासी जी डीजे जोशी अर्जुन जी दासी जी चलो ये जितने के बेहतर से फाइल चाहिए था डीजे जोशी जेल में मुश्किल हो गई ग्रामीण जी ओके डीजे जोशी ग्रामीण जी सीरियल नंबर शायद 21 ऊपर डन ठीक है ना तो कुछ चेतन सिंह नाथा जी एडी बढ़िया चेतन सिंह बे मेट्रो नहीं सीरियल नंबर 3 में सीरियल नंबर 8 हां नागोरी साहब जी तो વાત છે સમાધાન કે પછી ના એટલે સમાધાનનું કે છે આજે તો કઈ એમના અસીલનું મોત થઈ ગયું છે એવું કઈ ના એમને મગજ બીમાર ના મગજ બીમાર થઈ ગયું એટલે 25 તારીખે માંગી છે પેલામાં એટલે 25 તારીખે
रफीक मोहम्मद शरीफ, SG बरसड़िया, रफीक मोहम्मद शरीफ, मतलब 40,000 બાકી હતા એટલે આજે સાહેબ ભરી દઈએ એટલે વિડ્રો કરવાની છે. એમના વકીલ આવે છે ફરિયાદીના. वीराजी मावजी जी, ठीक है बढ़िया। वीराजी मावजी जी, ठीक है बढ़िया। Very much. पच्चीस नरेश कुमार रविशंकर, वायु नागोरी, नरेश कुमार आया तो 11 दिन माफी को डाल एम जुड़ाल, ओके एम जुड़ाल, दौलत भाई, कुलचंद भाई, सब लेकर आइए। दौलत में कुलचंद પણ મળતા જ નહીં ને અમારે મૂળ ફરિયાદીને તો મળવું જોઈએ ને આઈને મળતા નહીં હજી સુધી ફરિયાદીને મળેલા જ નથી એટલે સમાધાનની વાત કરે છે ના આજ તો સિનિયર એમના પૂજાના કરે છે એટલે શોર્ટ મુદ્દે જરા जी सर पब्लिक आरिफ खान मोहम्मद खान, MS कोहली, आरिफ खान मोहम्मद खान, UPBI સમાધાન થઈ ગયું છે. પૈસા આપી દીધા. જેલમાં છે સર. समाधान થઈ ગયું, પૈસા મળી ગયા, ઓકે સમાધાન પૂછે તો ખુશી આપી દીધી ના જરૂર નથી બેસાડો હા તમે જાઓ તો ફરી જાઓ તમે જાઓ એના અગ્રવાલ ओके अग्रवाल, टीनाजी पुनमाजी राठौर, वीराजी कुमार राठौर, सामान 6 ट्रांसफर एप्लीकेशन सामान नंबर 3 ने नोटिस बजी हाँ वी आर DK चौधरी डीले से ऑर्डर माता पड़ी चल आज ऑर्डर कराइए DI कॉन्ट्रैक्टर 626 विद प्रोसीजर विथ प्रोसिक्यूशन एफिडेविट आज साहब एमडी सीन कराइना सरकार हां सर 624 तो दर्ज करवा लो हां बाकी रात जी सर
RM પ્રભાર 128/22 સોગંદનામું 128 હા આગોતરા હા RM પ્રભાર બી નથી તમે જોજો પાછળ નકલ છે હા નકલ પાછળ છે નકલ નકલ તો છે જ ને. એટલે અમને નકલ નહીં મળે તકલીફ એ તમને મળી નથી એમ? તમારે સાહેબ હાજર પછી જ આવી ગઈ છે આપણે એટલે નોંધાવે એટલે આગળ પૂછી રાહ જોવાની affidavit ની આજે પછી થોડી વાર લીધી. પણ સારી અને પેલા ગોસાઈ હા 128 હા ગોસાઈ એ આવવાનો શુક્રવાર છે ને આજે પૂછો ખાલી ફોન કરીને આવો એ મારું પ્રોજેક્ટ ટિકિટ થઈ ગઈ હતી આઠ મળી ગઈ આવશે તો હું ચલાવીશ લો આ 128 થી આજે તમે આપી પાસે રહી બીજે જોશી હા 144 તમે સાહેબ સોગંદનામું આવી જાય કે 44 માં સારું થાય 138 પાવતી રજૂ કરી પૈસા ભરાઈ ગયા 482 કેટલી આવશે 483 આવશે ને 482 તો આગળ પ્રમાણે ભૂલથી ટાઈપિંગ મિસ્ટેક કરી હા અરજી આપી દેશું હા आई बात सैयद 156 तब 156 માં સોગંદનામું આવી ગયું कॉपी मળી તમને हाँ कॉपी मળી गई जो तारीख आपको चुनाव बताया है सब इन नकलों रजू करी सटी गेला છે કેસ ત્રણસો 95 આરોપી સાહેબ નો 395 નથી સર તો એ જૂનો સર કેસ છે પ્રોહિબિશન ને એનો છે હાલનો સર 307 છે હાલનો ગુનો હાજી સાહેબ 156 સોમવારે હા હા એના સોમવારે સોમવારે સુષમા જૂનો બતાયા છે ठीक है बढ़िया 163 पीछे बढ़िया से घूमना मेरा लिया रिपोर्ट आ गई 163 નો કાફલો આવી ગયો हाँ सोमवार वायु नागोरी डीआई मकवाड़ा જી डिवीजन ના ફરિયાદી આ વાતચીત કરવાની હતી રિપોર્ટર એટલે સમાધાન માટે થઈ જાય बोलो એમ પેલા બાકી સચ્ચે થોડીક સાહેબ રિક્વેસ્ટ છે લોબી આલો કદી ફરિયાદી પેલે અમદાવાદ રહેશે કે એટલે પણ તો એની રજા નથી મળતી એટલે તો એને વાતચીત કરતો હોય તો થતું એ તો બરાબર ભલે સાહેબ સત્ય જે આપ કોર્ટ તારીખ આપો પહેલી વાર બોલાવી ના એટલે એમાં સાહેબ એવું હતું કે 498 ફરિયાદ તો ચાલે છે સાહેબ વડગામ કોર્ટના અંદર બરાબર એમની રિવિઝન એટલા માટે કરી કે આમાં 302 નો ગુનો બને છે એના માટે કંઈ રિવિઝન કરી છે અને તો એમની અરજી નામંજૂર કરેલી હતી
બરાબર સાહેબ, એટલે એ બાબતે આરોપી અને ફરિયાદી વચ્ચે સમાધાનની વાતચીત 1-2 વખત તો કરી સાહેબ, પણ પતી જાય એવું હતું. એટલે સત્ય સાહેબ જી જી ના, એટલે રિવિઝન તો વિડ્રો કરવી પડે સાહેબ. એટલે સત્ય સાહેબ 27 તારીખ રાખો એટલે રિક્વેસ્ટ છે એ દિવસે પૂરું વચ્ચે કરી પૂરું સાહેબ વાતચીત. આપ જે કહે સત્ય કહેતા 27 તારીખ છે. જી સાહેબ. કાલ નહીં રાખજો. કે રજા આપો ને, તો પછી 1 તારીખ જેટલી થઈ જાય. એક પણ નહીં. તમારે બોર્ડે જ ગયું. જાણે હિસાબ સાંભળી લઈએ. क्या क्या क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन सामने लिए हाँ लो 163 हाँ लाओ ये सोमवार रात है हाँ तो સાહેબ એડમિટનો હુકમ કર્યો છે પણ કે શું હુકમ કર્યો છે સાહેબ એક રેગ્યુલર અપીલ હતી, ગેરહાજરીના કારણે વકીલને ગેરહાજરી ડિસમિસ થઈ હતી, પછી એના પર રેસ્ટોરેશન અરજી કરી, કોર્ટે અલાઉ કરી 3000 રૂપિયા પોસ્ટ ફોરેસ્ટ ખાતામાં ભરવાની અને 3000 ભરવાના સ્ટેટ સરકારનું એ ભરી દીધા છે. એટલે રીએડમિટ છે. એટલે સાહેબનું કહેવાનું એવું છે, મેં તો અરજી આપી કે સાહેબ હાથ પર લેવા માટે, ના કે તમારે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં અરજી આપવી પડશે. રીએડમિટ છે એટલે મારી સત્તા હતી એટલું મેં કર્યું કે તમારી રેસ્ટોરેશન અરજી મંજૂર કરી આપી. એટલા માટે અરજી મેન પટેલ સાહેબની કોર્ટ છે, ઉપર પટેલ સાહેબ, પટેલ સાહેબની કોર્ટ ઉપર પટેલ સાહેબ ડીટી કરી, પટેલ સાહેબ રિસ્ટોર કરી, એમ કેવું રિસ્ટોર કરી. પછી ઓટોમેટિક તો બોર્ડ ઉપર આવી જ જાય ને. ના, મેં અરજી આલી. હા એટલે સાહેબ તેઓ અરજી આલી એટલે એમને કે તમારે આ અરજી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં આલવી. મેં કીધું આ પૈસા મેં જમા કરાયા છે તો પુનઃ હાથ પર લેવા માટે હા ના યાદ નથી. રાઈટ કરીને એવું આર્ગ્યુ કર્યું કે under section 24 the other party has no locus. It is between the applicant and the court to decide whether transfer is required to be made or not, which I have already been answered that other party's presence is necessary to point out the correct fact of the case. When you are making the allegation against the judge is not going to come to defend himself. When you are making allegation against the judicial officer, એ પોતે જાતે આવવાના જ નથી. This scenario, other side who was present before the court and what happened is required to be pointed out to the court. The correct fact. I am not making my factual aspect. હું મારી મેરિટ પર મેટર નથી ચલાવી રહ્યો અત્યારે. પણ why this transfer application on the ground of bias or some like that is not maintainable, that I have to point out to the court and therefore my presence is necessary. This is pertaining to my locus. Second point which my learned friend has argued is to the effect that so far as the transfer is concerned, at present 5 cases are pending before the learned judge. Out of, as per his last submission, if the 4 cases transfer ના થાય 4 કેસો તો એમને કોઈ વાંધો નથી, ખાલી એક્ઝિક્યુશનનો કેસ ટ્રાન્સફર કરવો જરૂરી છે. That is what their argument was. એમાં એમની મેઇન આર્ગ્યુમેન્ટ એવી છે કે એક્ઝિક્યુશન is pertaining to decree passed by the trial court in their favor. એ ડિક્રીમાં એક્ઝિક્યુશનમાં જો કોઈની વાંધા અરજી આવશે અંડર ઓર્ડર 21/97 ઓબ્સ્ટ્રક્શન એપ્લિકેશન, તો એ જજ જે પહેલેથી બાયસ છે અમારી વિરુદ્ધ હોલ્ડ કરશે. એટલે પ્રિઝ્યુમિંગ ધેટ કે એમાંથી કોઈની વાંધા અરજી આવશે, નહીં આવે તો જજ ઊભી કરાવશે. બટ માય રિસ્પોન્સ હું આર્ગ્યુ કરું છું, હું મારા આર્ગ્યુમેન્ટ કરું છું, હું મારા આર્ગ્યુમેન્ટ કરું છું.
કે એનો અર્થ Don't put words in my mouth. I am not putting any word in your mouth. Don't do that. એનો મતલબ જ એવો થયો યોર ઓનર કે જજ એઝ પર ધ લો ઇઝ કેનોટ ગો બિહાઇન્ડ ધ ડિક્રી. ડિક્રી એમના ફેવરમાં છે એને એક્ઝિક્યુટ કરવાની છે. કોઈ થર્ડ પાર્ટી વાંધા લઈને આવે પણ ધારો કે આવી છે, જજ ઇઝ ડ્યુટી બાઉન્ડ ટુ ફોલો ધ પ્રોસિજર પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ અંડર ધ લો. એમાં પછી એ વાંધા અરજી આવશે તો જજ બાયસ થઈ જશે, મારી વિરુદ્ધ હોલ્ડ કરશે અને દાવાની જેમ ચલાવશે, તેથી મને નુકસાન થશે, એવું હોય જ ન શકે. That is second. Order 21/97 decree. The third aspect which was argued by my learned friend is to the effect that the allegation, so far the judge is concerned, I have not made a single allegation regarding the integrity of the judge. But because of the judge has passed some orders against me, which are against the law, and therefore my client has lost the faith from the court. That is the main allegation made. In this regard, my humble submission to the Honorable Court is, kindly consider, Your Honor, the written papers given by my learned friend. My learned friend has read one application given to the High Court Vigilance Department. કઈ તારીખ છે? તારીખ 26/12/2023. મેં એપ્લિકેશનમાં રજૂ કરી છે. મેં એપ્લિકેશન રજૂ કરી. 21/8/2024 નું લિસ્ટ છે ને મારું છે. હા, 2024 તે દિવસે 2 લિસ્ટ મેં રજૂ કર્યા છે. એમાં એનેક્સર A11 આ રીતનું છે ભાઈ, આ રીતનું છે એનેક્સર A11. ગઈ વખતે આપણે સ્લીપ મારી હતી લગભગ, એમને આર્ગ્યુ કર્યું ને. 27/12/2023 નીચે અરજી. 27/12/2023 મેં લર્નર સિનિયર કેન્ડિડેટ. એ 11 27/12/2023. A11 હા જી સર. ઉપર RB અગ્રવાલ કોપી એવું કંઈક ઝેરોક્સમાં લખેલું છે. પ્લીઝ યોર, પ્લીઝ યોર. This is the application given by the present applicant to Lordship, Your Honor, may kindly mark to the Mehraban Chief Justice of Gujarat, Namdar High Court, 16 વિષય very relevant is subject. અમો અરજદાર તથા અન્ય દ્વારા કરવામાં આવેલ તારીખ 16 ના રોજના વેચાણ કરારના વિશિષ્ટ અમલ માટે પ્રતિવાદી નંબર 1-2 વિરુદ્ધ ડીસાના મહેરબાન 16 જજ સાહેબની કોર્ટમાં દાવા નંબર 16 હાલ પેન્ડિંગ છે. જે જમીનની કિંમત હાલમાં આશરે 16 કરોડ થવા જાય છે, તે પ્રકરણમાં ફક્ત 31/23 સુધીમાં નિર્ણય આપવા સારું વાદીને થતા અન્યાય અને પૂરતી ન્યાયિક તક મળવાને અભાવે થનારું કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતનું ઉલ્લંઘન તેમજ નાણાંમાં ભરપાઈ ન થતું અતિશય નુકસાન તરફ ધ્યાન દોરવા બાબત. Now, Your Honor, may kindly look at what are the allegations made against the judge, concerned judge. That is first page number 3. The page number is given, page number 3. May I read the sub para number 3. We start from આ મેટર તારીખ. આ મેટર તારીખ 21/7/23 ના રોજ રિમાન્ડ થયા પછી ડીસાની એડિશનલ સિનિયર સિવિલ જજ સાહેબની કોર્ટમાં ડાયરેક્શનના ઓથા હેઠળ રીતે મેટર ચલાવવામાં આવી રહી છે અને સમાધાન થયેલી મેટરની દિશા બદલી નાવ માર્ક પ્રતિવાદીઓને લાભ થાય અને છેવટનો હુકમ તેમની તરફેણમાં આપી શકાય તેવા હેતુથી ક્લિયર એલિગેશન ઓફ ધ ઇન્ટિગ્રિટી, તેવા હેતુથી વાદીઓને સખત પરેશાનીમાં મૂકવામાં આવેલ છે જે બાબતની ફરિયાદ કરતી અરજી. So the learned judge is acting influenced by the other side and going to pass order against them. That is the specific allegation against the integrity of the judge. કે જજની ઇન્ટિગ્રિટી ડાઉટફુલ છે અને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો લેંગ્વેજ જુદી વાપરી છે એમણે, આપણે એને સમજીને લઈએ તો આ રીતનું થાય છે મારી સમજણ પ્રમાણે. નાઉ નેક્સ્ટ પેજ નંબર 7. Para number 13, page 7, para 13.
વધુમાં આ જમીનના બીજી એક પ્રકરણ દિવાની મુકદમા નંબર 9/21 ચાલે છે, જેમાં 8/5ની મનાઈ અરજી કરતી વખતે નામદાર એડિશનલ સિનિયર સિવિલ જજ ડીસા સોએન્સો સાહેબે જે તારણો, રીઝનિંગ, ઓબ્ઝર્વેશન આપેલા છે તે જોઈએ તો તેના પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે નામદાર કોર્ટે અમો વાદીઓના દાવા અંગે રેકર્ડ જોયા તપાસ્યા વગર પોતાની માનસિકતા બનાવી લીધેલ છે અને તેમાં એવા તારણ આપેલ છે જે નામદાર કોર્ટના સોએન્સો રદ બાતલ કરેલ છે. વાદીઓનો કબજો ગેરકાયદેસરનો છે સોએન્સો. This is also against the allegation against the judge. He has already made the opinion before considering any record of the case. Third, I request this honorable court to turn to page number 10. Para number F. નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના ફર્સ્ટ અપીલ નંબર 1600 કામે મેટર રિમાન્ડ કરતા હુકમના પાના નંબર 56 પેરા 54 સ્પષ્ટ ડાયરેક્શન આપેલ હોવા છતાં તે બાબતની નોંધ નામદાર ડીસાની અદાલતને અમો અરજદાર વિગતવારે ધ્યાને લાવેલ. જ્યારે તેમની પાસે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના ડાયરેક્શન મુજબ દાવો ચલાવવાની સત્તા ન હોય ત્યારે નામદાર કોર્ટે આ બાબતનું નામદાર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટનું ધ્યાન દોરી મેટર ઓર્ડર મુજબ યોગ્ય કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી દેવાની જાણ કરવી જોઈતી હતી અને મેટર આગળ સાંભળવાનું તાત્કાલિક અસરથી બંધ કરી દેવું જોઈતું હતું. પરંતુ હાલની નામદાર ડીસાની કોર્ટ આ દાવાને પોતાની પાસે રાખી પોતે જ તાત્કાલિક ચણાઈ નિર્ણય લેવા માંગે છે. અમો વાદીઓ સમજી શકતા નથી કે નામદાર અદાલતને એવો તો શું રસ છે કે ઉપરોક્ત સંજોગોમાં એકદમ વિપરીત નામદાર ડીસાની અદાલત આ બાબતની અરજી નામંજૂર કરી શક્ય હોય તેટલી તમામ ઝડપ દાખવી સીપીસીની કલમોને તેમના હાઈકોર્ટના ચુકાદાઓ નેવે મૂકી જેમ તેમ દાવો પૂરો થાય અને પ્રતિવાદીઓના લાભમાં હુકમ થાય તેમ પ્રકારના પ્રયાસો કરી રહેલ છે. સ્પેસિફિક એલિગેશન કે પ્રતિવાદીઓના લાભમાં. That is the allegation. Now, all these allegations, despite of this fact, my learned friend is making that there is no allegations where the integrity is concerned. Para number H. જેથી કરીને તમામ વિગતવાર કારણોને ગંભીરતાપૂર્વક ધ્યાન લઈને નમ્રતાપૂર્વક અરજ છે કે સેકન્ડ પેરેગ્રાફ એમાં ડિવિઝન બેન્ચે આપેલ સૂચના અન્વયે ડીસાના એડિશનલ સિનિયર સિવિલ જજ સોએન્સો સાહેબની કોર્ટનું ધ્યાન દોરેલ હોવા છતાં નામદાર ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ મારફતે આ દાવો ડીસાના મહેરબાન પ્રિન્સિપલ સિનિયર જજ પાસે ટ્રાન્સફર ન કરી નામદાર ડિવિઝન બેન્ચના હુકમનો પણ અનાદર કરેલ છે અને તે બાબતને એમણે જ્યુડિશિયલ ઓર્ડર કરેલ છે, જેથી તેઓના આ વલણથી અમોને ભય છે કે આ અદાલતમાં અમને ન્યાય મળશે નહીં અને સ્પષ્ટપણે દેખાય છે કે નાવ રિલેવન્ટ ઇઝ ડીસાના મહેરબાન એડિશનલ સિનિયર સિવિલ જજ સોએન્સો સાહેબનું વલણ પક્ષપાતવાળું અને મનસ્વી છે, જેને કારણે વાદીઓને નુકસાન જાય તેમ છે. That is the allegation. In this connection, the submission of my learned friend that I have not made a single allegation, he had made this contention again and again for 10 times that I am not making any allegations where the integrity is concerned. That is absolutely the contrary to the record of the case, and therefore such an allegation is required to be viewed very seriously by this court, and such an applicant who has made absolutely false statement on oath and made the contention is required to be rejected with heavy cost. Now, my lord, the further contention is this wise. My learned friend has made a certain or read certain orders of the court of the learned judge. I am not giving the name of the judge. It is not good in taste to give the name of the judge while arguing the matter. Because the learned judge has passed some orders against the applicant. My humble submission, which last time also I have pointed out to the honorable court, is કે જ્યારે નામદાર હાઈકોર્ટ અથવા નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ જે આપણા બધાની ઉપલી અદાલત છે એ જ્યારે આપણને કહે કે તમારે 31 અથવા 28/2/2025 પહેલા આ ટ્રાન્સફરની એપ્લિકેશન પૂરી કરવી જોઈએ, તો ઇટ ઇઝ અવર ડ્યુટી. My duty is to give cooperation to the court. Duty of this side of the advocates. Duty of the court is to see that કે ટાઈમમાં બને એટલું પૂરું થાય. ના થાય તો એક્સટેન્શન માટે જઈ શકાય, પણ ટાઈમમાં બને એટલું પૂરું થાય. That is the duty of the court. I am really sorry for that. I am really sorry. I am tendering apology for this. It is duty of the our side to cooperate with the court to see that કે આપણું હાઈકોર્ટનું ડાયરેક્શન કોમ્પ્લાય થાય. That is what the learned judge has done in this case.
As and when they file the application, which last time also I pointed out to the court, કે જ્યારે તમે નામદાર હાઈકોર્ટનું સુપ્રીમ કોર્ટનું કોઈ જજમેન્ટ કે પ્રોસિડિંગની સર્ટિફાઈડ નકલ મૂકો તો જજમેન્ટની, ધારો કે આ 24ના કેસમાં નામદાર હાઈકોર્ટનું કોઈ જજમેન્ટ છે ને હું અહીંયા મૂકું છું, પછી એનો આગ્રહ રાખું કે એને એક્ઝિબિટ પાડો તો જ હું આગળ વધીશ. ધીસ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી ઇન માય રિસ્પેક્ટ સબમિશન વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ. ને એ કોર્ટ એવું કહે છે કે હું ધ્યાને લઈશ, તમે આગળ વધો, આપણે હાઈકોર્ટનું ડાયરેક્શન છે એ હું ધ્યાને લેવાનો જ છું. ના તમે એક્ઝિબિટ પાડો, ઓર્ડર કરો, ના પાડો તો હું હાઈકોર્ટ જઈશ. એમાં એ લોકો 1 મહિનો કાઢે છે. અહીંયા ચલાવવું નથી. હાઈકોર્ટના ડાયરેક્શન જે 31/12 પૂરું કરવાનું છે એમાં નથી પૂરું કરવું. દે નોઝ ધેટ કે આ જજ પાસે ચલાવવાથી જજ નોઝ કે વોટ આર ધ ટ્રિક્સ ઓફ ધ પ્લેન્ટિફ ઇન ધીસ કેસ, વોટ આર દે ડુઈંગ, હાઉ દે આર પ્લેઇંગ વિથ ધ કોર્ટ, એન્ડ ધેરફોર દે ડોન્ટ વોન્ટ ધીસ જજ to proceed with any case. And therefore, now Lordship may kindly look at me, Lord. They filed one application before the court, Exhibit 992, that is on page number 81 of one another compilation. Is that compilation correct? એક્ઝિબિટ 992 છે ને, એ 992 મારી આપણે છે તે રિફ્યુઝલ માટેની એપ્લિકેશન છે. આપણે આપણા કયા કમ્પાઇલેશન? એ એક ઓર્ડર્સ જે છે ને સર, પેજ નંબર 81 છે સાહેબ, કોઈ રનિંગ પેજ ઉપર છે કોઈ? એક મિનિટ આ આખું કમ્પાઇલેશન રનિંગ પેજ સાથેનું છે પહેલેથી. હું કહું એક મિનિટ. હા ના ના ઇન્ટરનલ, એટલે આમાં તો રનિંગ આપે છે એટલે બીજું જ હશે કોઈ કમ્પાઇલેશન એમ. ના હું જોઈને કહું, એક જ મિનિટ, જસ્ટ ગિવ મી અ મિનિટ. ઓકે, રનિંગ પેજ આપેલા જેમાં 81 જુઓ સાહેબ કદાચ. હા સોલંકીભાઈ 81. હા સર. હા બરોબર. ના ના એ પેજ 97 છે. 81 નહીં 97 છે. એનેક્સર એનેક્સર F પેજ 97 હશે. મારામાં 81 છે. 81 છે કે ને 97 કર્યું હશે. કઈ વાંધો નહીં, 97. ના, that is the application exhibit 993. એ કહે છે કે 97 છે. માય લર્નેડ ફ્રેન્ડ એવું કહે છે કે 97. એક જ મિનિટ, આપ સાહેબ જે નહીં આપ સાહેબ જે 81 કહો છો ને તે હું એ આમાં જે છે ને હા 81 પર પાર્ટ ઓફ ધી ઓર્ડર ઓફ જસ્ટિસ DM દેસાઈ હશે. એ જે ઓર્ડર છે ને, બરોબર ને સાહેબ? SCA 19254 SCA ના તો એ લીધે એક્ઝિબિટ 16 તમે જોયું એ બધા ઓર્ડર્સ છે. એમાં પેજ 81 આપે છે, પણ આ પેજ 81 એનેક્સર F છે કોઈ? નહીં નહીં, આગળ ઇન્ડેક્સમાં કોઈ એનેક્સર F નહીં. હા સર છે છે ને પેજ કયું છે? 90 81 ને? બસ બસ બસ, આઈ એમ ડીપલી ઓબ્લાઇઝ. સોલંકીભાઈ ડીપલી એક્ઝિબિટ તો કે મળી ગયું. એક્ઝિબિટ 992 992 એ મારી એપ્લિકેશન છે રિક્યુઝલ માટે. સ્પેશિયલ સિવિલ કોર્ટ. please, this is the suit for which the appeal is pending. I am not reading the entire application, but I request this honorable court to kindly turn to the para number 89. appeal pending. હું તો આર્ગ્યુમેન્ટ પતવાય ને અત્યારે આ પાછળ ત્યાં સુધી દરખાસ્ત તો સ્ટે કરી તો ને એટલા જ માટે સ્ટેટ છે સ્ટેને જ ઓપોઝ કરે છે કે ના દરખાસ્ત ને પેલા ચાલી જશે કોઈ પણ આઈધર મને સમજી પડી શું No, honorable court, what happened is this way. Let me explain. હું બિલકુલ સમજી ગયો પણ આ અપીલ પેન્ડિંગ છે બરાબર. હા. તમે અત્યારે એજ્યુકેશન પ્રોસેસ આગળ પ્રોસીડ કરશો. હા. whatever will be the result or outcome of that appeal, હા what will be the result of that will be the decision, that will be subject to decision in the appeal. It is a trite law that any sale executed is subject to the decision of the appeal in the court or the decision of the court wherever the matter is pending. એટલે એક્ઝિક્યુશન ચાલી ગઈ હા બરાબર. હા કબજો કોઈને બે માંથી આઈધર કોઈને આપી દીધી. મારે સેલરી એમને કરી આપવાનું, કબજો- મારે સેલરી એમને કરી આપવાનું જાતિ તો દીકરી. સાહેબ પછી અપીલ ચાલી. પછી એનો મતલબ શું મારે ના આપે? સાહેબ, ના સહી બિલકુલ, સાહેબ, that is what my argument is. ઉભા રહો. It is not that simple as a put. સિમ્પલ હું ખાલી જસ્ટ જાણવા માટે કે છે. Please મને સમજવા દો. I understand you are more intelligent than me. Please. પ્રોબેબિલિટી કહું છું તમને. પ્રોબેબિલિટી એવી છે કે જે આ પ્રોસિડિંગ્સ જે છે ને એ જ્યાં સુધી જોઈશું ને સમજીશું નહીં ને ત્યાં સુધી ઇવન આ ઇન્ફ્રાક્ચ્યુઅસ થશે
કે એની ઇફેક્ટ શું પડશે એની નહીં ખબર પડે. I tell this honorable court with utmost respect. આ રીતે જો આપણે વિચારીએ કે અપીલ ધારો કે એક્ઝિક્યુશન એપ્લિકેશન ચાલી ગઈ, said it is executed in my favor because Supreme Court has said કે 6 months ની અંદર એક્ઝિક્યુશન પ્રોસિડિંગ્સ પૂરા કરો. અપીલ ઇઝ ડિસાઇડેડ અગેન્સ્ટ મી, તો સે ડીડનું શું થશે? જ્યારે પ્રોસિડિંગ્સ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ હોય તો there are pattern of decisions which says that the sale executed even by the court commissioner is always subject to the decision of the court where the matter is pending. એટલે એ સવાલ નથી. સવાલ ખાલી એટલો આવે કે the persons who have filed an appeal or the persons who have prayed for stay and where we have said that we will not proceed with the execution application till Exhibit 5 is decided. Why have we said that? And who are we? And to whom are we giving all this leverage? એ સમજ્યા વગર નહીં ખબર પડે. એ લોકોના સ્ટેટસ સમજવા બહુ જરૂરી છે. એ લોકોના સ્ટેટસ સમજવા બહુ જરૂરી છે, even to the extent of transfer applications, much less the controversy involved. હું આપ સાહેબને જો પેડિગ્રી બતાવું અને પેડિગ્રીના બેસિસ પર સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સનો દાવો મારો હંમેશા એક્ઝિક્યુટન્ટ સામે હોય. It is, please, my request is કે don't disturb 2 me. દિવસ થશે. નહીં, don't. પેડિગ્રી બધી કોર્ટમાં 2 દિવસ થાય છે એટલે It is my prerogative. એટલે આપણે ટ્રાન્સફરમાં આગળ વધીએ. નહીં. Don't try to cut me short. હું હું law એટલું- point- હું law હું point- એટલું જ એટલે જ હું એક વાક્યમાં કહી દઉં કે દાવાની ડિગ્રી થઈ, એના પર મારી અપીલ પેન્ડિંગ છે. ટ્રાયલ કોર્ટ હેઝ નોટ ગ્રાન્ટેડ મી ધ સ્ટે. Don't overstay. એપેલેટ કોર્ટ હેઝ નોટ, આમાં ખોટું હોય તો બોલો ને. એપેલેટ કોર્ટ નોટ ગ્રાન્ટેડ મી ધ સ્ટે. હવે એપ્રેટ ધ ઓનરેબલ હાઈકોર્ટ. ઓનરેબલ હાઈકોર્ટ હેઝ ગ્રાન્ટેડ ધ સ્ટે એન્ડ રિમાન્ડેડ કે ભાઈ અપીલનો આંક 5 તમારે આટલા સમયમાં ચલાવી On my લેવાનો. consensus. On my consensus at both places. કનારા સાહેબને ત્યાં પણ it was my consensus કે ચલો મેં એક્ઝિક્યુશન એપ્લિકેશન ફાઇલ નહીં કરીશ. Let us proceed with this. નહીં થયું, they played a trick. Exhibit 5 પર સાહેબે ખાલી નોટિસનો ઓર્ડર કરેલો હતો. ઇન્ટરિમ એપ્લિકેશન ફાઇલ કરી કે છે તે સ્ટે આપો. કનારા સાહેબે ડિસમિસ કરી, એના પર SCS થી. એમાં સ્ટે મળ્યો. અરે સવાલ જ સાંભળો તમે. એમાં સ્ટે અરે હોય ચેક યોર રેકોર્ડ ફર્સ્ટ. એમાં SCA, એમાં SCA થી. SCA માં ભટ્ટ સાહેબે, જસ્ટિસ સંદીપ ભટ્ટે એવો ઓર્ડર કર્યો કે 9મી મે સુધી સ્ટે and notice to other side for final disposal. 9/5/2024. સર એક બે આ લોકોની SCS જે થઈ, જે પેલી ઇન્ટરિમ એપ્લિકેશન્સ, ઇન્ટરલોક્યુટરી એપ્લિકેશન્સ, વેર સુપ્રીમ કોર્ટ has said કે ઇન્ટરલોક્યુટરી એપ્લિકેશન પર કોઈ પ્રોસિડિંગ નહીં થઈ શકે, એ ઇન્ટરલોક્યુટરી એપ્લિકેશન્સ પર એમણે SCA કરી. After the suit is decided in my favor and after they preferred appeal, but સાહેબે આ ઓર્ડર કર્યો કે looking to the situation and checkered history, I am issuing notice making it returnable on 9th of May 2024 for final disposal. And stay granted. Because it was that stay was granted till then. The court was, please don't interfere. You are irritating and annoying, much less educating. એટલે એમણે આવો ઓર્ડર કર્યો. ત્યાર પછી સર નોટિસ નહીં બજાવી. The matter lingered. Stay continued. I had to move an application for vacation of stay. When that application for vacation of stay came forth, the court said that I am directing the trial court to decide stay application within 8 weeks. Now that 8 weeks period is expiring on 15th of February. હવે મારી એક્ઝિક્યુશન એપ્લિકેશન નીચે જે હતી, નોટિસ બધી સર્વ થઈ ગઈ. એ સર્વ થઈ ગયા પછી 1લી તારીખે હતી, on 1st of February. નોટિસ આવડે. Please don't disturb me. Next time I will not tolerate. 1st February એ તારીખ હતી. We went to the court and said કે સાહેબ આમાં આ ડાયરેક્શન છે બહુ સ્પેસિફિક, માટે શોર્ટ ડેટ આપો. 15મી is the last date
કે જ્યારે એક્ઝિબિટ 5 પર એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ સાહેબે ડિસિઝન આપવા. સાહેબ ધી કોર્ટ વોઝ એક્સપેક્ટેડ કે 16, 17 અથવા 20 મેક્સિમમ, કારણ કે ધ litigation is a marathon litigation fighting till 40 years plus now. સાહેબ 15 માર્ચની તારીખ આપી, thereby execution, thereby giving time to these people to prefer an appeal on order that may be passed on exhibit 5. એટલે મારી વિરુદ્ધ થવાનો છે પહેલેથી ખબર છે, કારણ કે મારા ફેવરમાં થવાનો તો એમને પહેલેથી ખબર રીતે કહે છે કે ટાઈમ આપ્યો. બ્રહ્મ જ્ઞાન છે હે આ એક્ઝિબિટ 5 પતે એ જ કહું છું, એ જ કહું છું. અપીલનું સ્ટેટસ એવું છે કે અપીલ ટકેલી છે એક્ઝિબિટ 5 પર. નેચરલી છે, કારણ કે એક્ઝિબિટ અપીલ વગર તો એક્ઝિબિટ 5 નું આઈ મીન એક્ઝિબિટ 5 વગર તો અપીલનું ડિસિઝન કેવી રીતે આપે? ક્યાં ના પાડીએ છે? ક્યાં ના પાડીએ છે? અમે ક્યાં ના પાડીએ? અમે તો ઉલટાને અમારે તો ફિક્સિંગ ડેટ માટેની પણ એપ્લિકેશન કરવી પડેલી હતી હાઈકોર્ટમાં, કારણ કે મેટર વોઝ નોટ બીન ટચ. છેલ્લે અમારે આરીને ફોર વેકેશન ઓફ સ્ટે કરવી પડી. અને સાહેબ આપ સાહેબ ઓર્ડર જોશો બંને કોર્ટના, ફર્સ્ટ કોર્ટના that is learned principal senior civil judge, learned additional district civil judge, I mean additional district judge said exhibit 5 1, court will find that they have in no uncertain terms observed that there are contumacious proceedings by the defendant. અને defendant માં કોણ? all these people, I mean by all these people I mean the client of my learned friend. He is not an executant of the agreement for which I am praying for specific performance. What right does he have? He has no locus standi. એટલે સવાલ એટલે તો પેડિગ્રી પણ તૈયાર કરીને લાવ્યો કે ખબર પડે કે સાહેબ મારો દાવો 1 ને 2 સામે છે, એ તો છે જ નહીં. 5 થી 7 हमने डिलीट कर दो, हमने डिलीट कर दो, इतने 2 साમે ચલાવો. બ્રહ્મજ્ઞાન નહીં ના જોઈએ. તમે ત્યારે તમે નામદાર કોર્ટને કહો છો કે અમારી સામે એક્ઝિક્યુટ નથી કરવી. નો ડોન્ટ ડિસિઝન કરી દો નહીં. Madam, can I proceed with my matter? Because it is not going to. All these stories I am hearing from so many times. So, page number 89, para 16. Please, this is the application filed by the applicant herein before the court with a prayer to rescue himself from the proceedings. At page number 89, para 16. Plaintiff is the present applicant. Plaintiff say that this approach by this court is prejudicial to the plaintiff. Reason bench has not intended that at the cost of the justice, the proceedings should be concluded within the time schedule. Plaintiff have been deprived of judicial approach by this court and none of the applicant are entertained judiciously. The applicant have been decided superficially and keeping in mind only the aspect of adherence to the time schedule by the learned single judge of the High Court. This is injurious to the interest of the plaintiff. The situation is that the plaintiff has serious perception of bias and justice will not be done in their case. Once Honorable High Court has held in so and so, so and so, so and so. With these allegations and all these things, I request this Honorable Court to turn to page number 93. Prayer. Para number 19, prayer B. This Honorable Court may be pleased to rescue from hearing the special civil suit number so and so pending this court and Principal District Judge Banaskantha at Palanpur be requested to allocate present suit to some other judge of competent jurisdiction. This is the application. Now, I request this Honorable Court to kindly look at the order of the court at page number 95. At page 95, para 4, but last 4 line. Or para 4, I may be permitted to read from para 4. આ કામે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના ફર્સ્ટ અપીલ નંબર 100 કામે 21/7/23 હુકમ થયા બાદ વાદીના વિદ્વાંસી વકીલ તરફથી 14/8/23 સુધી વાદી તરફે નવા વકીલ આવવાના છે તેમ જણાવી મુદત લેવામાં આવી. ત્યારબાદ વાદી તરફથી 14/8/23 રોજ આ 100 થી દાવાળી મિલકત અંગે સ્ટેટસ કો જાળવી રાખવાની અરજી આપવામાં આવી. અરજી પર 4/8/23 રોજ હુકમ કરવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ વાદી તરફથી 21/8/23 રોજ આ 100 થી દલીલ માટે મુદત અરજી રજૂ કરવામાં આવી. ત્યારબાદ વાદી તરફથી 918 થી મુદત અરજી આવી. ત્યારબાદ 1/8/19 થી વાદી તરફથી મુદત અરજી આવી. ત્યારબાદ વાદી તરફથી 921 થી પ્રતિવાદી નંબર 8ના વારસો પ્રતિ 9ના અને 10ના છે તેમને પ્રતિવાદી નંબર 8ના વારસો ગણવા માટે પૂરસીસ આવી.
ત્યારબાદ વાદી તરફથી 922 થી 15/9/23 ના રોજ સુધારેલી દાવા અરજી. ત્યારબાદ વાદીએ 923 ની અરજી દસ્તાવેજ રજૂ કરવા માટેની પરવાનગી અરજી આપી અને આંક 925 આંક 924 સાથે રજૂ કરેલ દસ્તાવેજને આંક આપવાની અરજી આપેલ, જે અરજી અદાલતે બંને પક્ષકારોને સાંભળી ગુણદોષ પર ન્યાયિક નિર્ણય કર્યો. ત્યારબાદ વાદી તરફથી 27/10/23 ના રોજ જરૂરી માહિતી મેળવવાની હોવાથી મુદત અરજી. ત્યારબાદ વાદીએ 932 થી 4/11/23 થી પ્રતિવાદી નંબર 3, 6, 7 વિરુદ્ધ કેસ એક તરફી ચલાવવાની અરજી દાખલ કરી. તે સાથે વાદીએ વાદી નંબર 16 ને ડિલીટ કરવાની અરજી કરી, જે અરજી પર તે જ દિવસે હુકમ કરવામાં આવ્યો. આ કામે 936 થી વાદીએ સુધારેલી દાવા અરજી 16 ના રોજ રજૂ કરી. ત્યારબાદ વાદીએ 16 થી વાદી સંજોગો વસાત દાવાનું હિયરિંગ કરી શકે નથી તેની મુદત અરજી આપી. ત્યારબાદ વાદીએ 940 થી 16 ને દાવાના કામે ડિલીટ કરવાની અરજી આપી. ત્યારબાદ વાદીએ 941-44 થી દસ્તાવેજો રજૂ કરવાની પરવાનગી જે મંજૂર કરી. ત્યારબાદ વાદીએ 948 થી 6-7 મુદતમાં તેઓ ચલાવવા માટે પૂરતો પ્રયત્ન કરશે તેવી પૂરશીશ રજૂ કરી. તેમજ આ સુધી પ્રતિવાદીઓ તરફે 2-3 સિટિંગમાં દલીલ કરશે તેવી પૂરશીશો બંને પક્ષકાર તરફથી 9/11/23 ના રોજ રજૂ કરવામાં આવી. ત્યારબાદ વાદીએ 20/11/23 ના રોજ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સ્પેશિયલ સીએ દાખલ કરેલ છે તેથી દાવો સ્ટે કરવાની અરજી આપી. આ કામે 95 થી તારીખ 22/11/23 ના રોજ વાદી તરફથી મુદત અરજી. ત્યારબાદ વાદી તરફથી 952 થી વાદી વકીલ હાઈકોર્ટમાં રોકલવાથી મુદત અરજી મંજૂર. ત્યારબાદ વાદી તરફથી 953-55 થી અદાલતને 100 જે અરજીઓ વાદી આપી તેના પર હુકમ કરેલા તે હુકમોને રિવ્યુ કરવાની અરજી. ત્યારબાદ વાદી તરફથી 957 થી 24/11/23 ના રોજ દસ્તાવેજો રજૂ કરવાની પરવાનગી જે વાદીની મંજૂર કરવામાં આવી. ત્યારબાદ વાદીએ 960 થી 16 ના રોજ દલીલ કરવા મુદત અરજી જે મંજૂર કરવામાં આવી. ત્યારબાદ આ 96 થી વાદીએ 16 ની સુધારેલી દાવા અરજી રજૂ કરી. ત્યારબાદ 28/11/23 ના રોજ વાદી તરફથી દલીલ રજૂ કરવા 16 થી અરજી રજૂ કરી જે મંજૂર કરવામાં આવી. ત્યારબાદ વાદી તરફથી 965 થી 30/11/23 ના રોજ દલીલો કરવા મુદત અરજી જે મંજૂર કરવામાં આવી. ત્યારબાદ વાદી તરફથી 16 થી 1/12/23 ના રોજ મુદત અરજી આપી જે મંજૂર કરવામાં આવી. ત્યારબાદ વાદી તરફથી 2/12/23 ના રોજ મુદત અરજી જે મંજૂર કરવામાં આવી. ત્યારબાદ વાદી તરફથી 16 થી 4/12/23 ના રોજ દલીલ માટે મુદત અરજી જે મંજૂર કરવામાં આવી. ત્યારબાદ વાદી તરફથી 16 થી દાવો સ્ટે કરવાની અરજી આપવામાં આવી જે અરજી ગુણદોષ પર ના મંજૂર કરવામાં આવી. ત્યારબાદ 6/12/23 ના રોજ વાદી તરફથી 901 મુદત અરજી દલીલો માટે રજૂ કરવામાં આવી. તેમાં વાદીના કહેવા મુજબ 11/12/23 ના રોજ દલીલ કરવાની શરતે મુદત અરજી મંજૂર થઈ. ત્યારબાદ 972 થી વાદીએ દાવો સ્ટે કરવાની અરજી આપી જે અરજી ના મંજૂર. ત્યારબાદ વાદીએ 16 થી 13/12/23 ના રોજ મુદત અરજી રજૂ કરી જે મંજૂર. ત્યારબાદ વાદી તરફથી 977 થી રીટ પિટિશન હુકમ સામે 976 થી પ્રતિવાદી તરફે જે રીતના હુકમની નકલો રજૂ કરવામાં આવે તેના અનુસંધાને આઈન 16 થી આંક આપવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ વાદી તરફથી 16 ના રોજ હાલના કેસની મુદત 21/12/23 ના રોજ રાખવાની અરજી જે અરજી નામંજૂર કરી હાલનો કેસ 18/12/23 ના રોજ વાદીની દલીલ માટે મૂક્યો. ત્યારબાદ વાદીએ હાલની 16 ની અરજી આપેલ. આ કામે અદાલતે જે હુકમો કરેલા તે વિરુદ્ધ બંને પક્ષકારો વિદ્વાન વકીલો સાંભળી ગુણદોષ પર કરવામાં આવેલ છે. તેમજ આ કામે વાદી અદાલતને પ્રેશરાઇઝ કરી પ્રેશરમાં રાખવા હાલની અરજી મનગઢત ઓર્ડર મેળવવા દાખલ કરે છે. તેમજ આ કામે વાદીએ નામદાર હાઈકોર્ટમાં ફર્સ્ટ અપીલ નંબર 16 ના કામે થયેલ હુકમના પેરા 54 મુજબ આ દાવો પ્રિન્સિપલ સિનિયર કોર્ટમાં ચલાવવાનો હુકમ કરેલો. ત્યારબાદ હાલનો દાવો પ્રિન્સિપલ સિનિયર સિવિલ જજે ફરીથી ચલાવીને 9/3/17 ના જજમેન્ટ આપી દીધેલ. ત્યારબાદ તે જજમેન્ટની સામે નામદાર ગુજરાતમાં ફર્સ્ટ અપીલ નંબર 16 ના કામે હાલનો દાવો 31/12/23 માં પૂરો કરવાનું ડાયરેક્શન 21/7/23 ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. તે ડાયરેક્શનમાં એવું ક્યાંય જણાતું નથી કે હાલનો દાવો ચલાવવાની સત્તા માત્ર પ્રિન્સિપલ સિનિયર સિવિલ જજને છે. તેમજ આ કામે વાદી જે ચુકાદા રજૂ કરે છે 16 ની આ અરજી રિજેક્ટ કરવામાં આવે છે. For 6 months, they filed one after another application before the judge on one another ground for adjournment. Despite of the fact that the judge has granted the enough time to them, all the applications are manjur, atamari manjur. But the direction of the Honorable High Court is to complete within a time. So the learned judge is very precise કે તમે હવે શરૂ તો કરો. You are the plaintiff, you have to start the case. Thereafter, all these applications, now they have come out with the case that division bench has given a direction કે ભાઈ આ પ્રિન્સિપલ જજમાં ચલાવી જોઈએ. Once earlier they filed one application કે આ બધી એડિશનલ જજમાં ટ્રાન્સફર કરો. This court had transfer in the additional judge all the suits. Thereafter, because of this order, they filed another application કે હવે બધી આ પ્રિન્સિપલ જજમાં ટ્રાન્સફર કરો કારણ કે હાઈકોર્ટનું ડિરેક્શન પ્રિન્સિપલ જજનું છે. This court has transferred from Justice Patel to principal judge. Now the execution came before the principal judge. Now same judge become now the principal judge, and therefore the question of bias comes.
Now at this stage, now look at his present application and the prayer in this connection. First of all, transfer application at para 5. First application at para 5. What is his grounds and case? Therefore, 4, para 4. Since the then principal senior civil judge so-and-so got promoted and transferred to the other court at Disa, Honorable second additional senior civil judge so-and-so became the principal senior civil judge Disa. As a result, all the suits and civil applications so-and-so are once again came to trial to this court. Therefore, with the detailed reasons, now I request this honorable court to mark this. Therefore, with the detailed reasons and the evidence as mentioned in the miscellaneous civil review application number 2 of 23, all the suits and applications related to the properties, that is survey number so-and-so, 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 may be transferred to any other honorable court. At present, applicant cannot be get justice in the court of principal senior civil judge Disa, since the issue involved in the present petition is already decided by the honorable district judge Palanpur by transfer application number 2 of 23. No fresh notice is required. So the contention of my learned friend is he has already given the reasons for the transfer in 2 of 23 review application. So considering those grounds, and a transfer karo. Now we have to consider the grounds raised in 2 of 23. I request this honorable court to kindly look at, my lord, the argument of my learned friend of 2 of 23. Or first of all, I request the first judgment. I request this honorable court to kindly look at page 65 of 25, page number annexure page application application paging application 65 page number application એમનામાં લાઈનમાં બતાવી દઈએ તો જ મજા આવશે. ના પેન તમારો પેન નંબર Order dated 25/9/23. ઓર્ડર ડેટેડ 25/9/23. I am deeply obliged. This is the first application for transfer. My learned friend has filed 2 applications. Both the applications were allowed. I am admitting that. No appeal is preferred by me before the higher court. This is the first application. Para number 4. Internal para number 4. Page 4, para 4. Learned advocate Mr. So-and-so appearing for the applicant, that is the present applicant, has argued that regular civil suit number so-and-so is pending in the court of learned principal senior civil judge Lisa, and the special civil suit number so-and-so civil missile applicant so-and-so are pending in the court of learned additional senior civil judge Lisa. He has also argued that all the aforesaid matters have been arisen from the same disputed property. He has also argued that earlier all the matters were pending in the court of learned principal senior civil judge Lisa, but subsequently said matters were separated and present pending in the 2 different courts. He has also argued that subject matter is same, all the cases are required to be tried by the same court to avoid the conflict of the decision. This is his request. Why? Now finding on finding para 7. Now upon going to the present application, it appears that total 7 cases are pending in 2 courts. Out of them, regular civil suit number 78 of 18 is pending in the court of learned principal senior civil judge Lisa, while other 6 cases were pending in the court of learned additional senior civil judge Lisa. This court has inquired as to whether any hearing took place in the matters pending in the court of learned additional senior civil judge Lisa, and it appears that since the Honorable High Court remanded the matters for decision afresh, matters have been moved further in the court of learned additional senior civil judge Lisa, that is Justice Patel. In this connection, it is further revealed from the arguments advanced by learned advocate of the either side that earlier all these 7 civil matters were pending in the court of the learned principal senior civil judge Lisa, so-and-so. But upon posting of the present principal senior civil judge as such at Lisa, these cases were transferred to
to the Court of Learned Additional Senior Civil DISA, who was earlier having the designation of principal senior civil DISA, but one regular civil suit number was not transferred. Therefore, it appeared that when all these matters are being heard by the learned additional senior civil DISA, Mr. So-and-so, in this case, it seems just and proper to transfer regular civil suit number pending in the Court of Learned Principal Senior Civil Judge DISA to the Court of Learned Additional Senior Civil Judge DISA. So all the 7 cases were now at the relevant point of time transferred to the Court of Justice Patel by first application, which I have not took any objection. Thereafter, another application for review. This Honorable Court would find that is the order dated 22nd January 2024. Your Honor, please. The finding which I have pointed out to the Honorable Court in the present application, જે હાલની એપ્લિકેશનમાં એમનું ગ્રાઉન્ડ એવું છે કે અમે લોકોએ 2/23 માં જે ગ્રાઉન્ડ લીધા છે ધ્યાને લઈને આ કેસને અત્યારે ટ્રાન્સફર કરી દે જસ્ટિસ પટેલમાંથી. That is what they have said. Therefore, it is our duty to my duty is to point out what are the allegations they have made in 2/23. Now, in this connection, I request this Honorable Court to turn to para number 16. Read it, please. Maintain building જરૂર નથી. 16. Please. કેટલો લાંબો ઓર્ડર છે? રિવ્યુમાં એજ 1 છે. Internal page number 36. Keeping in view of the aforesaid settled proposition of law, this is very important, Your Honor. This court would like to discuss as to whether applicant has made out the case of review in the present matter or not. In this connection, it is pertinent to state that the learned advocate Mr. So-and-so, appearing on behalf of the applicant, has sought for review particular on 2 grounds. Your Honor, may kindly mark. First, one is with regard to the untrustworthy upon concerned judge. In this connection, it is humble opinion of this court that while placing civil missile application number 65 of 23, not a single word with regard to the untrustworthy towards the concerned judge was mentioned. This court agree with the argument advanced by the learned advocates appearing on behalf of the opponent number 1, 2, 3 and for opponent number 4 to 6 that the allegations of bias against the concerned judge was made by the applicant only after few orders passed by the concerned judge which have gone against the applicant. Therefore, when no specific allegation or accusation in respect to the bias or untrustworthy for the concerned judge was made in civil application, miscellaneous civil application so-and-so, the said argument advanced by the learned advocate Mr. So-and-so not taken into consideration. But thereafter, the learned judge of this Honorable Court transferred the matter in view of the judgment passed by the Honorable Division Bench, in which the Honorable Division Bench has given a direction that matter is required to be heard by the principal senior civil judge. Therefore, the matter is transferred. He has argued the matter on 2 counts. That is one bias of the judge. That is second is the order of the High Court. This Honorable Court specifically held that the ground of bias is not maintainable. Therefore, it is rejected. In this connection, I humbly request this Honorable Court to again kindly look at his application and what is his case. Again, I am sorry for the repetition, but para number 5. His application is present transfer application and para number 5. Therefore, I am sorry for again reading. With the detailed reasons and evidence as mentioned in the miscellaneous application number 2 of 23, all the suits are so-and-so, so-and-so, he will not get justice. So what he is stating that, એણે જે 2/23 में એલિગેશન જજ સામે કર્યા છે અથવા એ જે ગ્રાઉન્ડ છે 2/23 ના એ કન્સિડર કરીને આ કેસને અત્યારે ટ્રાન્સફર કરો. 2/23 ના કેસનું જજમેન્ટમાં જજે એમને ના પાડી છે. 2/23 ના જજમેન્ટમાં જજે ના પાડી છે
Okay, so far the question of the bias or allegation of bias is concerned, I am not agreeable. A judgment is become the final, not challenged by them on the ground of any other aspect. So the ground of bias, which is decided by the district court, Palanpur, became the final between the parties. So far the concerned judge is concerned. Now on the same ground, same application, now for the transfer from the judge on the argument કે મારા 5 કેસે જજ પાસે છે 4 એમની પાસે રહેશે ને મને બાયસ થશે તો મને વાંધો નથી, મને ઇનજસ્ટિસ થશે તો વાંધો નથી, પણ મારી એક્ઝિક્યુશનમાં મને જો ઇનજસ્ટિસ થશે તો ઇનજસ્ટિસ મને નહીં ચાલે. In such a argument, which is, I have never heard such kind of argument, તો મને 4 કેસમાં અન્યાય થશે તો ચાલશે, એક કેસમાં અન્યાય નહીં ચલાવી લો. Such a argument I never heard from the any advocate from till date in my short span of practice. In this connection, my humble submission, I just want to point out the two judgment of the my learned friend has pointed out 5 or 6 judgment, which in my submission general proposition of law. What is the definition of bias? I am not disputing the proposition of bias is concerned. What is the proposition of bias? If the learned judge is not considering your matter in accordance with the law, or is acting against the principle of law, or not following the judgment of the Supreme Court, or in any way working prejudicially to the interest of the any party, which is looks out prima facie by the court, then it's considered to be a bias. That is acting as a bias. That is required to be judged by this honorable court, that is the appellate court, from the conduct of the judge. Here in the case, my learned friend's main argument is to the effect that few orders have been passed by the learned judge, which as per according to him, not according to law. But which I have read the allegation is to the effect that he has made a specific allegation before the Honorable High Court, before the Vigilance Department, is to the effect that કે સામાવાળાના લાભમાં ઓર્ડર આપવાની સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. That is not the bias. That is the integrity. That you are touching the integrity of the judge. The judge, its integrity is doubtful. That is what you are arguing before the Honorable High Court, pointing out to the Honorable High Court, which is, as per my submission, very serious offense against the judge, very serious allegation against the judge. That is required to be shown to the court with a very firm evidence before the Honorable Appellate Court. You have to point out to the judge. Otherwise, it's a stigma, it's a taboo. It's a stigma, it's a taboo. With a person who has worked without any single spot in his career. The judge is working with so many restrictions in his life and so many things he has to take care. There is not a single spot in his career. Every judge is to take care. Such an allegation, if matter is transferred from this judge on such allegations, it's a stigma or a taboo. In this situation, whether the general proposition of bias is required to be considered or the judgment what I am citing is required to be considered. I request this Honorable Court. AIR 1988 Gujarat 63. Para number 4. partisan આપી દો. રાજકોટ કેન્સર સોસાયટી versus Municipal Corporation રાજકોટ. નિશાંત રાજકોટનો છે ને તો બધું રાજકોટનો બોલી. I know. He thinks that he can Raj. Para 4. It must be stated that neither the possible ground urged by Mr. So-and-so is convincing. There is absolutely no reason whatsoever for transferring the case from the one court to another. It must be borne in mind that transfer of a case from one court to another is a pretty serious matter because it casts indirectly doubt on the integrity or competence of the judge from whom the matter is transferred. This should not be done without a proper and sufficient cause. If there are good and sufficient reasons for the transferring a case from the court to another, there must be clearly set out. Mere presumptions or possible apprehensions could not and should not be basis of transferring a case from the one court to another. Only in very special circumstances, it may be necessary to transfer a case from one court to another. Such a power of transfer of a case from one court to another has to be
exercised with due care and caution, bearing in mind that there should not be unnecessary, improper, or unjustifiable stigma or slur on the court from which the case is transferred. Hence, the submission of Mr. So-and-so deserve to be upheld. The order of the learned assistant judge with so-and-so, so-and-so, so-and-so is set aside. The matter will be heard at so-and-so, so-and-so. So which I have pointed out to the Honorable Court and argued before the court that my main apprehension of my learned friend is that my execution application is before the court. If someone raised any objection or obstruction application, the learned judge would convert it into the suit and will held against her. This is the presumption. This is absolutely presumption કે ભવિષ્યમાં જજ મારી વિરુદ્ધ આવું કરશે, આવું થશે તો. Otherwise, law is very clear. This is not a suit કે એની વિરુદ્ધ કે એવિડન્સ લેવાનો છે, કશું કરવાનું છે. No. દીકરીની પાછળ તો જજ જવાના જ નથી. દીકરી મારે એમને સોલિસિટ કરી આપવાનું છે, દીકરી તો છે જ. એની પાછળ જજ જવાના જ નથી. આની અંદર બીજો કોઈ પ્રોસિજર ઓર્ડર 21 સિવાય કરવાનો જ નથી. તો આ પ્રિઝમ્પશન પર કે આ જજમાં કઈ એપ્લિકેશન આવશે ને મારી વિરુદ્ધ થશે, that is a presumption. Therefore, this court said that case can't be transferred on the basis of the presumption. Otherwise, it's a stigma to the judge, which I pointed out to the Honorable Court. The second judgment, which I just want to point out to the Honorable Court, is it is from the Manipur High Court. AIR 1962, Manipur 42. Madanlal and others versus Babulal Agrawal. Yes. Para number 9. What am I read? What was argued for the petitioner was that cumulative effect of all the transpired before the district court, even since the filing of the appeal on the mind of the petitioner, may be taken into account by this court is judging the question whether there was a cause for reasonable apprehension in the mind of the petitioner that they would not get impartial justice from the district judge as pointed out by the Supreme Court in so-and-so, so-and-so. The test is not whether a fact of bias has affected the judgment, but it is and must be whether a litigant could reasonably apprehend that bias attributable to a member of the tribunal might have operated against him in the final decision of the tribunal. In this case, the matter has already been decided by the Bar Council Tribunal without any objection being taken by the advocate at the inquiry that a member of the tribunal had a bias against him. The Supreme Court was dealing with the case when the matter ultimately came before the court under special leave. Thus, the test to be applied in our present case is whether a reasonable man would have found anything in the conduct of a district judge which would make him apprehend that there was any bias on part of the district judge against the petitioners, and which would make it difficult for the district judge to deal with the case impartially. For applying the test, this court in dealing with the case has to put itself more or less in the shoes of the petitioners and to see if their apprehension was not only real but reasonable. A party in the case will always be tenderhooked about the result of his case before the court, and there will be tendency of his part to extravage the implication of any order passed by the court, which may be even the slightest degree be against him in the course of interlocutory applications. The party takes seriously, and words which the judge may be used carelessly in the course of the hearing of the interlocutory applications. A judge has to guarded against the creating any such misapprehension in the minds of the parties, even unwillingly. He must not only create the impression that he will deal fairly and equally with all the parties, but he must also actually keep in mind open to conviction until the hear of all the parties. Thus, what we have to see in this case is whether any reasonable man or not the party himself has any reason for apprehension that impartial justice might not be done by the judge. Applying the test, I am unable to see anything done by the district judge which need to be caused the petitioner to fear that he has any bias against them. So court has to put, this court or the learned judge has to put himself on the ground at the stage in the place of the applicant. તો હું અત્યારે એપ્લિકન્ટ હોઉં ને આ જજે મારી સામે ઓર્ડર કર્યા છે, તો શું એ બાયસ છે કે એને લીગલી ઓર્ડર કરીને જે એનાથી સમજ પડી જજને ને જજ all the judges are always the human being, your honor. All the judges are not the God. All the judges are human beings. I am also the human being. I will create the mistake. So I have to tender the apology. I have tendered the apology.
so many judgments of this honorable court also challenged by all the parties before the higher forum, or higher forum can take another view also. That doesn't mean that this court is biased against that person. If the judge has taken some view in some of the matter or some applications, that doesn't mean that he has acted in bias. But so far the case of the integrity is concerned, that is a very serious issue. Which my learned friend has made absolutely wrong statement before the court, but I have pointed out integrity is the stigma which is required to be proved seriously. In this, considering these two judgments and my arguments, this application is required to be rejected with heavy cost. I am deeply obliged for the patient hearing. Obliged. Please, Your Honor. At the outset, before I begin, I'm strongly, as a other side, I'm strongly objecting to touching the merit of the case. I'm not touching, Please. I haven't begun. I'm just I have addressing not to the even court. begun. I'm just Don't addressing. presume, when you ask me not to presume, you too don't presume. Let This is not me the- argue the way I want. Now, વાંધો નથી senior સાહેબ, હું- now senior junior no સવાલ નથી. Don't try to am I not don't entitled try to take any no, objection? don't try to dilute I'm things. just asking, I'm just taking the No. permission of the court. This is not the matter where merit is required. No, that is for you. This is section That is what 24 you application for transfer against the ground of bias of the judge. In this case, the merit of the case is not required because this is my humble submission to the court. Please, if you have finished, please. The pedigree, where is it? A special civil suit 1283 old 4 of 2002 બે જમીન એના માલિકો કંકુબેન પરસોત્તમદાસ પટેલ ને રતિલાલ, આ બે જણા માલિક. એન્ટ્રી જે લોકોના નામની પડી ગઈ, જે માલિક જમીનના માલિક એ લોકો થઈ ગયા. રામજીભાઈ, રમણલાલ, ભોગીલાલ, શશિકલા, સદભાવના. આ જે ચાર જણા, આ પાંચ જણા જે છે એમાંથી રમણલાલ ઇઝ નો મોર. He died intestate. Ramjibhai has not participated in any of the proceedings right from prior to 79. He is not even acknowledged by the family members. So Ramjibhai goes. Bhogilal, Shashikala, Sadbhavna. They were also nowhere. They moved an application for mutation in the revenue records. Thereafter, they gave statements under 135D and said that we are renouncing our rights over the property. So, Bhogilal, Shashikala, Sadbhavna, all these three have gone. Ramanlal has died intestate. Ramjibhai, his existence was not known prior to 78. There are 79 ma the mutations. Therefore, owners of the property are Kankuben and Ratilal. Now, this Kankuben and Ratilal became the owners of the property and they executed the agreement to sell in my favor on 14th of December 1981. So, the agreement to sell was executed in my favor. I prayed for stay. Stay was granted in my favor. And by virtue of order dated 4th May 1985, the stay came to be confirmed in 4 of 2002. This stay is not vacated till date. After 4/5/85, an application was moved. Now, why these people have come into picture? My suit was first I filed a suit for a declaration saying that declare that my agreement exists and the executants are bound by it. Why? Because when the agreement was executed, I paid earnest money, then I paid more money, and thereafter when I went to make payment, એ લોકો પૈસા લેવાની ના પાડી. તો સાહેબ મારી જમીન પણ જતી, મારા પૈસા પણ જતા. એટલે I filed a suit for declaration saying that this 14/12/81 agreement is binding upon me and binding upon you as well, namely the two persons. આ સાહેબ જેવું થયું
એમાં એ દાવામાં મેં order 2 rule 2 ની permission પણ માંગી. I have not argued any point so far Correct. this aspect because this is a rejoinder. I have not argued a single point on the merit or who is the heir, why it is all these things. All these things which is already argued in the first argument also, which I have not answered. So the application is under 24, which I have argued on law point and I have pointed out the documents. So again and again, one and thing again and again, my humble submission is not required to be repeated. This is not my argument even. Please. સાચી વાત. We are given for the law point or for only explanation only for the law point. Very well, very well. પણ આ નહીં, આ બતાવવું એટલા માટે જરૂરી છે કે whether they have a locus even in transfer, because these 4 people were never there at all, and a decree is passed. In that decree also they are not there. Therefore, whether they have a right to even say anything, do they have a right to audience in a transfer application of this suit, execution proceeding arising out of this? Therefore, I am saying, I am not saying, and I am not taking the court once again to the history of the case, but I am only trying to impress upon the court that it is not as simple as it is attempted to be put by the other side. That it is a transfer application, it was this, it was that, there is allegations were made, integrity was doubted, it was not doubted. No. Law is very clear on that. Law is clear to the extent of saying that the moment the court comes to know or even has an apprehension that the clients or the parties before it have lost faith in the court, it is for the court on its own to come forward saying that the parties have lost trust in me, kindly transfer the matter. Here the scenario is that when the learned principal senior civil judge was redesignated, the applicant had gone to the judge and said that in light of the fact that the earlier order was passed, when your honor was additional senior civil judge and the matters were taken and it was controversial, complaint was filed before the vigilance department. The unit judge had made inquiries. Application for recusal was filed. Petition was filed in the High Court. Now, and when the matters are taken away, it will not be in good taste to continue with these matters. So it will be better that you recuse yourself. The court said nothing doing. You get the orders from the district. This was the arrogance that was shown, and which is against the order, judgments not only passed by Gujarat High Court but also by the Supreme Court, which I have cited in Chetak Construction and in SR Steel. There they have. Therefore, I have already tendered those copies. અને આ છે આનો હું રેલેવન્ટ પેરેગ્રાફ્સ કહું છું સર. આપસા પાસે ચેતક છે? એસઆર, ઓકે. એસઆર માં આપસે પેરેગ્રાફ 12, paragraph 12. 12. SR page number 5. Very good. Paragraph 12 માં the doctrine of bias, છેલ્લું statement છે paragraph માં છેલ્લું statement. The doctrine of bias can be categorized broadly in 2 categories: motivated favoritism, star justice, and second, the apprehension or certain perception of the circumstance or mental state may obsess the mind of a person to vouch a reasonable apprehension that he may not get justice or he is likely to get justice. In such a case, his target would not be a person or officer concerned, but
the quest for justice would be his consideration. So I'm not targeting the person. I am targeting the fact that I will not get justice in this. The Supreme Court has gone to the extent of saying, Your Honor will be shocked that the Supreme Court has said that sometimes the situation is like a fish in the water. You never know when the fish is drinking. Latest judgment of Justice D.Y. Chandrachud and Justice Bela Trivedi, dictated by Justice Bela Trivedi. I wanted to maintain the decorum, but I am forced now. Kindly turn to paragraph 1516. So may I have the citation, please? Yes. The citation is a moment. I'll just give you. No. नहीं मुजफ्फर नहीं उसका citation में आपको एक मिनट. नहीं लाइव लो नहीं. Okay. Am I paragraph 1516? Fourteen thing. 14. Much reliance was placed by the learned senior advocate Mr. Khan for the appellant on the decision of this court in case of Krishna Prasad Singh versus State of Bihar, so and so, to buttress his submission that mere suspicion cannot constitute misconduct, and that any probability of misconduct needs to be supported with oral or documentary material. He also submitted that the disciplinary proceedings could not be initiated against the judicial officers merely because the judgment or orders passed by them were wrong. We completely agree with the submissions made by the learned senior counsel for the appellant and with the ratio of judgments relied upon by him. Nonetheless, in the instant case, the appellant was found to have conducted the proceedings in the manner which had reflected on his reputation and integrity. So the reflection has got to be there. You may not say that there was a misconduct, but the way the matter was handled would definitely reflect the conduct of the judge. That is what the court says. There was enough evidence and material to show that the appellant had misconducted himself while discharging his duties as a judicial officer and had passed the judicial orders in utter disregard of the specific provisions of law to unduly favor the subsequent purchasers of the acquired lands who had no right to claim compensation, and that such orders were actuated by corrupt motive. Under the circumstances, the High Court was perfectly justified in exercising its supervisory jurisdiction under Article 235 of the Constitution. In our opinion, showing undue favor to a party under the guise of passing judicial orders is the worst kind of judicial dishonesty and misconduct. The extraneous consideration for showing favor need not always be a monetary consideration. It is often said that the public servants are like fish in the water. None can say when and how a fish drank the water. A judge must decide the case on the basis of facts on record and the law applicable to the case. If he decides the case for extraneous reasons, then he is not performing his duties in accordance with law, as often quoted. A judge, like Caesar's wife, must be above suspicion. This is what the Supreme Court says. Now, having read this, I'll come to the order that was passed by the predecessor in the office, Mr. Devdan.
that I will produce. And he has, I don't say that he has reprimanded or he has found something which would doubt the integrity. No, I don't say that. What I am trying to say is that as far as the orders that are passed, he has considered this aspect, to which I had earlier invited the the attention of this court, where it was observed that Mumbai International is a judgment which does not relate to anything else except Order 1 Rule 10, where an application for being joined as a party is not necessary. The court in its discretion can join a party if the party is found to be necessary and proper. Now, whether that judgment and the discretion that is granted to the concerned judge be extrapolated to deciding an application for recusal, kindly see the order of 992. Already you have added on this one. You have argued with. No, I want to bring home the point that it is Already you have said much. હવે already તમે reading કર્યું છે, વાંચ્યું છે, બધું જોયું છે. ખાલી law point ઉપર કરો. એમને નામે તમારે whatever he has argued against that, if you want to say, then you can proceed. There is no need to read against that order. Yes. Now, why the proceedings were taken in the High Court? અને આ બધા એફિડેવિટ્સ કરેલી છે હાઈકોર્ટમાં કે અમે કોઈ પ્રકરણો નહીં કરીશું, અમને બધું બંધન કરતા છે અને વિલ એક્ઝિક્યુટ સેલ લીડ કરી. તમારું એવો allegation પણ નથી કે integrity of the judge is doubtful. Yes, I don't say that. Already argued. Correct. But then now this is the scenario which is, and it is a subsequent development. There are two developments. First was that when I said that kindly recuse yourself, he said no, bring the order from the court. That is one. Second, those proceedings which have become infructuous, he is not disposing of. I gave process, he does not consider that. I gave application under 151, he does not consider that. And the matters are still pending. Supreme Court has said that if continuing an infructuous proceeding would amount to abuse of process of law. That also I have cited earlier. So these things are there. Now, page 411. પેલા આપેલું છે. હા, જો હોય તો પાછું આપી દો. જો રજૂ નહીં થયું હોય તો નથી કર્યું તો લઈ. તો ભાઈ મને આપજો ને કોપી. રજૂ કરો તો જ મને કોપી. નહીં પેલું જે એની વાત નથી કરતો. અત્યારે આપ જે આપ્યું એ રજૂ કર્યું છે કે નથી કર્યું? તો મને કોપી આપી દો. સન્માનજી આ તમે આપ્યું છે નીચે પેલા પ્રોસીડિંગ 992 રજૂ કરેલું છે, એની કોર્ટે એક્ઝિક્યુટ ના પાડી દીધી. એની ઉપર આપણે હાઈકોર્ટમાં ગયા. હાઈકોર્ટ વચ્ચે ડોક્યુમેન્ટ ના પાડી એકદમ already તમારે પેલા બ્રીફ નોટિસમાં બધું મૂક્યું જ છે. હા, એમાં મેં કીધેલું છે તમે કે આટલા પ્રોસિડિંગ્સ કરેલા હતા અને હાઈકોર્ટે કરેલા હતા. એ આપણે પેલા એની કીધું એની લાસ્ટ આ પેરાગ્રાફ છે. સર પેજ 426. મને કોપી તો આપે પછી વાત ને. કઈ 426 હમણાં હા, પ્રોસીડિંગ અરે જે હોય તો મને અત્યારે રજૂ કરો એની કોપી આપે. તમે રજૂ કર્યું હમણાં આપી. જે લિસ્ટ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ્સ હમણાં આપ્યા ને હા એમાં છે. હા 425 નંબર. હા, પણ હમણાં આમાં છે. એમાં છે ને એક એક્સ્ટ્રા 425 કોપી છે. એટલે આ બંને મળી સોફ્ટ કોપી આપી દો. કમ્પાઇલેશન કરી મારે તો કશું છે નહીં. મારું તો એટલો રિપ્લાય છે. ના ના નવું છે. ના, It's a new. એ છે. પ્રોસીડિંગ હા અમારે રજૂ નહીં કરી
ના, it's a new. It's a new. આ અલગ ડોક્યુમેન્ટ. મારે ખાલી આ સમાધાન મંજૂર છે. આખું ડોક્યુમેન્ટ આખું એક પ્રોસેસ કરવાની જરૂર નથી. 500 400 400 હા, હા. 411 પાના પર 411 માં હા હા 411 માં પાના પર એક્ઝિબિટ 982 થી અમે ટ્રાયલ કોર્ટમાં રજૂ કરેલું. હા, હવે આ એક્ઝિબિટ 982 કેમ પડ્યો છે કે આ ડોક્યુમેન્ટ અમે કોર્ટમાં રજૂ કરવાની પરવાનગી માંગેલી અને ધેટ ઓલ્સો પર્સન્ટ ટુ ધી ઓર્ડર પાસ બાય જસ્ટિસ બીડી કારિયા. એની પર એ લોકો હાઈકોર્ટ ગયા અને પછી એક્ઝિબિટ પડ્યા. Now why? But why? Why? પણ મારે એ સાહેબ એ નથી બતાવવું છે. મારે તે મારે આ એક્ઝિબિટની વાત નથી કરતો. એક્ઝિબિટ તો પડી ગયા પછી. એક્ઝિબિટ તો પડી ગયા પણ વાય ઇટ વોઝ નોટ બીંગ એક્ઝિબિટેડ એ તો હું બતાવી શકું ને સર. એટલે પેજ 425 તો જોઈ બતાવી શકું ને. પેજ 425 સ્ટાર્ટ ફ્રોમ પેજ 424 એ તો હું બતાવી શકું ને કે જેને કારણે આ નહોતું થતું. જેને કારણે મારે આ ડોક્યુમેન્ટ એક્ઝિબિટ પડાવવો હતો. શાને માટે મારે પડાવવો હતો? એન્ડ કાઇન્ડલી સી આ એપ્લિકેશન ફાઇલ કરેલી છે રતિલાલ અને આઈડેન્ટિકલી આવી જ એપ્લિકેશન ફાઇલ કરેલી છે મારા વિદ્વાન મિત્રના ક્લાયન્ટે. He has also filed an application. નહીં concludent અરે concludent છે. હા સાહેબ પેજ 447 પેજ 447 concludent તેના વારસદાર ભોગીલાલ શશિકલા સદભાવના આજે મારા વિદ્વાન મિત્રના ક્લાયન્ટ. Now they have made a statement. Kindly see paragraph 14. Page number 14, page 461. Paragraph 14, page 461. The applicants say the above actions were taken under the advice of the power of attorney holder. Thou being meet, the defendants have now removed the said power of attorney holder. The said power of attorney has put the applicants into serious difficulties, the consequences of which are far-reaching. The applicants have now been made fully aware of these consequences. The applicants are making following statements before this honorable court. 1. The applicants accept and admit the Banaskantha dated 14/12/1981. The applicants agree to execute the sale deed along with possession of the property in favor of the plaintiff. The applicants will take all necessary steps for the purpose of cancelling the sale deed dated 26/3/2002 and 2 sale deeds dated so and so. That the applicants will હવે આ જે છે ને સાહેબ આ બે દસ્તાવેજ જે આપ સાહેબ કહેતા હતા ને કે compensation આપી દે તો વાત પતી ગઈ. These sale deeds are pursuant to they relate to those sale deeds which were executed by these people in favor of third parties while the stay was existing. Now these sale deeds are cancelled by the judgment of learned principal senior civil. એટલે એમાં compensation નો સવાલ નહીં આવશે. That the applicants will return the price of sale consideration of the purchaser of the land pursuant to the sale deeds having been executed through their power of attorney holder on so and so so and so. The applicants state that in view of the above, the applicants file the civil application with a prayer that this court may be pleased to pass a appropriate order of quashing, and that the applicants therefore pray that. A paragraph, a prayer. The lordship may be pleased to allow this application. Your lordship may be pleased to dispose of the aforesaid appeal from order in terms of what is stated herein above. In this application, the order passed by the learned senior principal senior civil DISA below exhibit 174 and 209. 174 and 209 39 ની એપ્લિકેશન જે મેં કરેલી હતી જેમાં એ લોકોને દીવાની તુરંગની સજા થયેલી અને બધી પ્રોપર્ટીઝ એટેચ કરવાના ઓર્ડર્સ થયેલા.
Your Lordship, please to record process. The process being filed in the court of learned senior principal judge before whom the civil suit is pending and such other and further. These were the documents which would go to the root of the case, saying that these people, they have got no interest, they have consented now before the High Court. Therefore, while granting me a decree for specific performance, these people are not necessary and proper parties. They have got no right to object. Not only that, on the last occasion, I have pointed out the judgment of our own High Court, saying that transferring of a case is between the court and me. They have got no stand. They don't have a right to choose forum. They cannot go for forum shopping. It's something unheard of that in a transfer application, and more particularly, he blatantly comes forward with the contention saying that the judge is not going to come to argue and defend his case. I am supposed to defend the judge. It is something unheard of. At least in the practice of more than 4 decades, I have never come across such a submission. He has not submitted like that. He has. I have to bring the true fact before the court. Why interpreting like that? I am not interpreting, sir. I'm saying he on the last occasion also he said that Judge Kathi avana etle mare defend karvu padse. That is what I quote. Judge Kathi તમે બહુ serious allegations કરેલા. Judge Kathi defend કરવાના એટલે હું defend કરવાનું. That is these were the words. હવે સાહેબ આમાંથી આટલું બધું બતાવવું હોય તો મને કોપી આપો. આ તો એકાદ ઠીક છે. તમે મને કોપી આપ્યા સિવાય આટલું બધું એકમાંથી વાંચો છો. અને એ પણ રિજોઇન્ડ આ તો તમારા 53 82 તમારો 53 82 55 82 13 82 કે 4 82 તમારા દાવા. કોપી તો આપો. તમારા દાવાની કોપી તમારી પાસે નથી. What is this going on, madam? I am fail to understand all these things. કે કોર્ટમાં આપણે મારી પાસે નથી અત્યારે. તો પછી કોર્ટને આપતા પહેલા આપણે નથી મારી પાસે. કહું છું ને નથી મારી પાસે. શું કરું? શું કરું તો ભાઈ મુદત લઈને પછી આપીને કરો દલી. This is against the procedure. Being a senior, it is your duty. એટલે આ 53 82 નો દાવો જે હતો સાહેબ, એ જે આપને પેડિગ્રી બતાવી ને સાહેબ, પેડિગ્રી જે આપી એમાં જે ભોગીલાલ શશિકલા અને સદભાવના એ 3 જણાએ દાવો કર્યો કે વી હેવ અ શેર ઇન ધ પ્રોપર્ટી. That suit got dismissed. પછી restoration file કરી, that they withdrew. Therefore they have renounced their rights in this property. Therefore they have got no right. And I would go to the extent of saying that even in transfer application, they have got no right, no ground to stand on. They cannot. And the Kallade transfer applications the currently necessary. And much have been said about that. I'll come to that. Locus of other party and presence is not necessary. And therefore he says that correct facts are to be brought on the sheet. There is no addition of facts. Correct. There are no facts, in fact, that he has come forward. He has only read from what was there and which was already produced. So there is no question of correct facts. 1. Second, transfer. 5 cases are pending, 4 cases may not be transferred. No. I said all the suits are to be transferred. I said the execution application is of paramount importance. Because the whole fate of my litigation rests on that, on the execution application. And by redesignation, he is now in charge of it. Coupled with the fact that what happened yesterday, on 1st, when he says that the matter is transferred to 15th of March 2020, giving them liberty. Therefore, transfer and bias. Now bias, there are
6 types of bias as is observed by Honorable Supreme Court. Is a pecuniary bias, personal bias, official bias, institutional bias, prejudicial bias. Prejudicial bias would come to mind or would be the case where it is applicable in mind. Now, therefore, I say that this is the bias and the suits deserve to be transferred. Then, application to the Vigilance Department. When I moved an application to the Vigilance Department, I have pointed out all the orders, all, and I have in no uncertain terms stated that the orders are passed against law. Evidence Act does not say that you can exercise your discretion when it is a certified copy issued by the High Court by the officer concerned who was in charge of it, the registrar or whosoever. You cannot deny that. It is a secondary evidence. Therefore, those orders were wrong, and in the complaint I have narrated all those things. Not only that, but 21/7/2023 was the day on which the learned single judge passed an order to the effect that the proceeding should be completed by 31st December 2023. But that did not mean that at the cost of my right or fairness shown towards me, the proceeding should be completed. All the application, and if my learned friend says that the first application that was given there, the court said that I'll take a decision thereafter. But thereafter he went on rejecting my applications. All on Evidence Act. All applications were for certified copies. All certified copies permitted by the learned single judge of the High Court, and he rejected. I went to the High Court, I got the orders quashed. I submitted earlier also. I prayed for Rojkam, he did not give me Rojkam. The proceedings were to be concluded by 31st December 2023. I moved an application for extension, he did not. And that is what he told me. Now, therefore, the prejudicial bias, as I have submitted, prejudicial bias is squarely applicable to my case. Then, I have also read the order of the predecessor in the office. Now, name of the judge is not mentioned. He says that he doesn't mention the name of the judge to maintain the decorum, but in his own submissions, he has mentioned the name of the judge, and as is observed by the predecessor in the office. Again, application for recusal, that also was rejected, and in that recusal application, there is one observation made which is of paramount importance. He says that we are trying to pressurize him. This itself speaks volume. Assuming for the moment, if I say that I have an apprehension that I will not get justice, the same with the judge also is entitled to have that apprehension that I am pressurizing him. In those set of circumstances, he should straight away say that I don't want to decide this. Why should he hang on to it? It is something, I mean, I have never seen. A judge cannot hang on to a particular matter. And the court has been very succinctly saying this in all these orders. Therefore, in my respectful submission, all the matters which are pending before that court, now I am satisfied and I am making a statement that all the matters, they deserve to be transferred and they should be transferred. And I have narrated the nature of those proceedings also in the submissions that I have made. A small compilation of 8 to 10 pages. No, they don't want to compromise. So these are all tactics. 2017 में कोई लागेला तो ना अपन ने चोर की देला समाधान में. But there are 2 orders.
there are two orders. There are two orders of High Court. One is passed by Justice A.P. Thakur, and the other is passed by Justice Nikhil Kerial, where Justice Nikhil Kerial has come down very heavily on Justice Nikhil Kerial. નિખિલ કેરિયર સર નહીં કર્યું હોય ના ના નિખિલ કેરિયર સર ને તમે આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં કર્યું નિખિલ કેરિયર સર ને તમે આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં કર્યું તમે એટલે આર્ગ્યુમેન્ટ કરી તમારે રેકર્ડ જોવાની જરૂર તમે એટલે તમને ગઈ વખતે કીધું હમણાં હું ફરી પાછું એ જ કરું એપી ઠાકર સાહેબે ઓર્ડર પાસ કર્યો ને 7મા દિવસે 200 માણસો લઈ મારી અને આપણે જરા 24,000 માટે જજમેન્ટ નહીં બરોબર છે Entire appeal is required to be transferred to this court. I need to argue. Now, record ની તો હવે તમને appeal જ અહીંયા ટ્રાન્સફર કરાવી દઈએ આપણે અહીંયા ચલાવી દઈએ. મને ક્યાં વાંધો છે હવે તો I will file the application to that effect. I am ready for that. સર મોસાળામાં આપનું સોરી હવે આ તમે ડાયરેક્ટલી શું કર્યું ના મેં એમને કીધું મેં આપણે નથી મેં એમને કીધું આપણે નથી કીધું મેં એમને કહ્યું હવે કઈ રહેશે કે હું કઈ હું તો ઘરે કરું છું બેટર વે કરું છું ચલાવી પૂરું કરી અમે તો કહીએ જ છીએ સર અમે સાહેબ અમારે અમે એટલા માટે 10મી તારીખના રખાવી છે 10મી એક મિનિટ અમે હે અને ચલાવશે પણ I know. શું એ પોક્સ એટલે બીજા કેસોમાં એવા છે કે આગળ હા ગૂંચવાયેલા રહે છે સર સબ ગૂંચવાયેલા રહે છે જૂન એટલે Yes, sir. ના થાય ના સર appeal touch જ ના થાય અમને અમારે ઇનફેક્ટ અમારે ખાલી કમ્પાઇલેશન હમણાં જતું સુવો મોટો ના સુવો મોટું નહીં I filed we jointly filed the application. We jointly filed the application. I will file the return submission. I will not argue also. I will file the return submission only. મને ક્યાં વાંધો પતિ ગયું હોય તો ખાલી એક મિનિટ I'm ready. we want I'm ready for any court. we are tired we are tired we are unnecessarily see it is my suit and I am being prolonged I cannot enjoy and I said thrown over decrees are passed in my favor on 3 occasions and I am just left high and dry till date સાહેબ આજે પેલો જે ઉખાડો હતો ને તે આ હતો છે જે અહીંયા એક મિનિટ મને જરા સાંભળવા દો ને સાંભળવા દો ને મને તમે યાર જરા ઉભા થઈ જાઓ મારાથી સંભળાતું નથી કોને સાંભળે છે હે તમારી વ્યથા કહેતો હતો Last submission. બધાને Only last submission. My learned senior friend has pointed out the page number, which papers are not given, but I'm from his page. I'm at 447. The last compilation which he has given. आप प्रोड्यूस करो तो मत करते સોરી કરતે કરો તો કરી દો કોપી એમને આપી દો मैंने कॉपी रख ली प्लीज અધરવાઇઝ એ ઓપ્શન 447 એમણે અત્યારે બતાવ્યું એટલે મારી ડ્યુટી ઇઝ ટુ પોઈન્ટ આઉટ અમે તો ક્યારના કહીએ સાહેબ 1 વર્ષથી સ્ટે પ્રોવિઝન છે that's what I just want to point out અરે સાહેબ પહેલા દિવસે ડિગ્રી થાય સાહેબ પછી કેમ ના થઈ અત્યાર સુધી એટલે જ હું બતાવું છું એટલે રાઈટ મેડમ એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ મેડમ અરે સાહેબ મને કંઈક બોલવા દે તો હું કંઈક કહું ને સાહેબ તમે કરીને એ હકીકત છે શું નહીં કર્યું એડમિશનની સામે તમે ડિગ્રી કેમ ન લીધી અમે લીધી ને ડિગ્રી આ એડમિશનની સામે કયા એડમિશન લીધા કંકુબેનના સામે આ 447 લીધી ને નો અરે આ તો સિવિલ એપ્લિકેશન હાઈકોર્ટ ની છે સાહેબ તે પણ આની સામે તમે બીજે અરે એક બે મિનિટ મને સાંભળવા દો ને પૈસા તો બેસી સારી વાત છે. હાઈકોર્ટમાં એમને ફાઇલ કરી
એમાં એમને સ્ટેટ એડમિશન કરી દીધું. અમે કન્ટેમ્પ્ટ કરવાના. તેમની વાત છોડો. 2006 નું કન્ટેમ્પ 25 માં કરશું. એની સામે તમે ટ્રાયલ કોર્ટમાં કેમ ન કર્યું? અરે કર્યું હતું સાહેબ અમે બધા. આ તો these are all matters of record. એ તો કહીએ છીએ અમે. તમે એડમિશનનો દાવો કરી. શેનો એડમિશન નો દાવો છે? હું હવે હાથ જોડું. પ્રોસિડિંગ્સ કર્યા એડમિશન આ રીતની સામે એમણે જે એડમિશન્સ કર્યા હા એની સામે તમે કોઈ પ્રોસિડિંગ્સ કર્યા ટ્રાયલ કોર્ટમાં દાવો કરીને? ના એ નથી કર્યું. કેમ ના કર્યા? એટલે એ નથી કર્યું. તમારે આ સ્ટેટ તમારે કરવાની કે જરૂર જ નહોતી. એ નથી કર્યું. I just want to point out the one. સ્ટેટ એડમિશન કરી જ દીધા છે. તો હવે હું તો કહું કે પહેલા એની સામે તો એમને સેક્શન 10 સીધો લડાય. Absolutely કરી દે. પણ એ નથી થઈ શકે એવું એટલે એ પોઈન્ટ આઉટ ના કરે. પેલા બહાર જ થઈ જાય એની તમે કેમ સાઈન ન કરી દીધા? બિલકુલ બિલકુલ. તમે મને જરા બોલવા દો ને પૈસા ભલે. વેરી પણ તમે આટલું બધું ડાપણ બતાવો છો. મારી પાસે આટલું બધું ડાપણ નથી. મારી પાસે એક જેટલું ડાપણ છે, વધારે નથી. લઈ લો બધું. સાહેબ હું તપાસ કરી જોઈશ. કર્યું હશે લેટ મી ચેક. બાકી નહીં હોય. તમે તમને પછી તમારા એડમિશનની સામે એમને પ્રોસિડિંગ્સ કર્યા હોય એની નો તમને રેસ એડ્યુકેટરની નોટિસ પછી નો મેં કેમ ન કર્યું? તમારા સ્ટેટ રેસ એડ્યુકેશન આપી દે. બધા સ્ટેટ પર Absolutely. આના એ તો even otherwise નથી. એ તો બરોબર છે. તો પેલા એ સ્ટેપ ટાઈમ બાળ લેમિટેશન એ તો ટાઈમ બાદ તો ઘણા થયા છે. આમાં ટાઈમ બાદ તો ઘણું બધું થયું છે. ઘણું બધું ટાઈમ બાદ. હા હા હા. Therefore, I just અરે આ સિવાય સાહેબ આ સિવાય ઘણું બધું ટાઈમ બાદ છે. એ તો આઈ વિલ બી એબલ ટુ શો. એટલે 24 therefore I'm just drawing the attention of the court page number 447. હવે હું તમારે કીધું બતાવો આટલું કીધા પછી Just one second. Okay, my learned friend has read my admission. Therefore, last page of my admission may kindly be seen. Affidavit. On page number 464. Affidavit. I, Abid Bhai, son of Mullah Adam Bhai Vora. Please do. Aged 51, residing at so and so, power of attorney holder of defendant number so and so. So my power of attorney holder has filed one civil application before the Honorable High Court in which he has admitted Panakat and we will execute the sale deed. He had said so. Kindly mark the date of this affidavit, 2006. The division bench of the High Court reversed the judgment of the trial court in 2013, division bench, remanded the matter back. At that time, not pointed out this. Remanded the back, not produced. Again remanded the back. High Court has second time remanded. This application never seen the light of the court before the trial court. Again, I have filed the civil application before the High Court કે મારા પાવર ઓફ એટર્ની જે એડમિટ કર્યું છે એ મારી સૂચના સિવાય કર્યું છે. હું રિટ્રેક્ટ કરું છું. That application is pending, which is on the record of the case, which he has not pointed out, which is part of the record of the trial court in the present suit. મારા પાવર ઓફ એટર્નીએ જે આ લખ્યું સિવિલ એપ્લિકેશનમાં એ મને સમાધાન મારી સાથે મંજૂર નથી ને મને કન્સલ્ટ કર્યા સિવાય આ એપ્લિકેશન ફાઇલ કરી છે. કા કેન્સલ કરી ઓલરેડી નથી ચાલુ હતું. તે દિવસે આગળ દિવસે ચાલુ હતું. તે દિવસે આ પાવર ઓફ એટર્ની ચાલુ. પણ એના આધારે પગલા લો ને. હું ક્યાં ના પાડું છું. But it is already cancelled. I have filed the application before the High Court કે મારા પાવર ઓફ એટર્નીને આ કરવાની સત્તા નથી, which is also admitted by the court. That civil application is pending. એટલે એને અત્યારે પ્રોસિડિંગ્સ છે. એટલે એને અત્યારે 24 માં જોવાની. આ 39(2A) ના પ્રોસિડિંગમાં સિવિલ એપ્લિકેશન કરેલી. અરે પણ આપણે 24 માં આપણે જોવાની જરૂર નહીં. દાવામાં નથી. 39(2A) ના પ્રોસિડિંગ જે ચાલુ તે વખતે જે વેચી કાઢી ને જમીન એમાં કરેલી છે આ. અત્યારે મૂકી દેવા પડે પેલા પૈસા. મને ક્યાં વાંધો છે? ચલો અત્યારે હું બીજું કોઈ દલીલ કરે છે મેં માની લીધું. અત્યારે શું છે એની સામે મારે? અત્યારે 24 મેં માની લીધી છે એમનું બાનાખત. એની સાથે મારી સામે પગલા લે. એની સામે મને પગલા લે. હા એનું ચાલુ કરો પ્લીઝ. સર બસો એકત્રીસ માં પાના પર પાવર ઓફ એટર્ની છે. પણ એ કેસ
ક્યાં ના પડે? હા. ના પડે. રેકર્ડ ઉપર power of attorney છે. છે. Exhibited. થશે ને exhibited. અને એકચ્યુઅલી આ એકલા પાવર ઓફ એટર્ની સહી નથી કરી, પણ લોયર્સે સાઇન કરી, કોર્ટે વેરીફાઈ કરી. હા તે કોર્ટ જોશે એ બધું અપીલમાં કોર્ટ જોશે ભોગવે છે ને. જી શું? Contempt proceeding હા. ભોગવે છે. ભોગવેલા છે પ્લીઝ હા, હવે ના પડીને ક્યાં જશે? બિલકુલ ક્યાં જશે? એ તો એટલે ક્યાં ના પાડે છે? ના બિલકુલ વી આર ગોઈંગ ટુ કમ એવરી વી વોન્ટ લીવ. તો ના પાડે, ના પાડીને જવાનું જવાનું ક્યાં છે? એકની વાત. હા ડીપલી ઓબ્લાઇઝ 2 કરોડમાં સોદો કર્યો ને કોર્ટને બતાવ્યું 31 લાખ રૂપિયા જમા કરાવ્યા છે આની અંદર. અને એ લોકોને એગ્રીમેન્ટ વિચ ઇઝ ધ મેટર ઓફ રેકોર્ડ, એમાં આપણે કરી જ લઈએ જોઈન્ટલી ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન